Hi guys, I'm audible. Once if I am audible, we'll start the session. So this is a useful session. It's very important. ஏன்னா இதை நீட்டை பேஸ் பண்ணி நீட்டில் இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின் கேட்பாங்க. இந்த இயரும் கம்பல்சரியாக ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க இந்த டாப்பிக்ல இருந்து. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். We'll start. See, I tell you one thing is that when we starting that important topic நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஃபார் அ நீட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷனில் செகண்ட் பார்ட், இப்போ நான் ரெண்டு பார்ட் எடுத்துட்டேன்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் வித் ஃப்ரிக்ஷன், வித்தவுட் ஃப்ரிக்ஷன். So with which friction is very important. Today we are going to discuss based on this. Okay, so we'll start the session. So once if I am audible, just tell me, then we can start. Okay, so we'll start. Hi guys, vanakkam, welcome to Vettri. நான் உங்கள் சிவகுமார், master teacher in Vedantu. So this is very session for you. It is useful for you only. So today we are going to discuss only PYQs. So it is very useful for your preparation for a Newton's law of motion. So especially உங்களுக்கு Newton's law of motion with the friction, அதிலும் inclined plane and also what is it, horizontal plane and different conditionல இருந்து கன்ஃபார்மா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். So based on this Newton's law of motion. So we'll start. அதுக்கு முன்னாடி just I'll give the small idea, then we can start this. So frictionங்கிறது two types of friction. என்ன சொல்லலாம், ஒன்று என்ன சொல்லலாம், it is static friction, another one is kinetic friction, right? Static frictionங்கிறது செல்ஃப் அட்ஜஸ்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லலாம். கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது மூவ் ஆகும்போது எனக்கு கிடைக்கிற ஃப்ரிக்ஷன் தான் என்ன சொல்லலாம், இட் இஸ் அ கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், tan theta is equal to mu s. அண்ட் ஆல்சோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ், அப்படின்னா ஒரு சட்டன் ஆங்கிள் என்ன ஆகும், ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வில் ஃபால். ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லலாம், ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் சொல்லலாம். If the angle is more than that angle of repose, object will fall down. If it is equal, try to fall, right? The angle of response, angle of repose is greater than that, inclination angle இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும், the object it won't fall, it is a become restல இருக்கும். Okay, so this is what is a small idea while starting that Newton's law of motion. Okay, so we'll start the first PYQ based on this Newton's law of motion. So this is very important thing. First question is that, so if given below are two statements, one is that the limiting force of static friction depends on area of contact and independent of material கொடுத்துட்டாங்க. See here, even so frictionங்கிறது என்ன எடுத்துட்டேன், it is depends on the nature of the material, or nature of the surface பொறுத்து மட்டும் தான் இருக்கும், and also normal force பொறுத்து இருக்கும். So it is independent of what is that, area cross section. So first statement itself, what is that, wrong answer. So first statement என்ன சொல்லலாம், it is a wrong. Okay, so this is wrong answer. So next one பார்க்கலாம், the limiting friction of limiting force of kinetic friction is independent of what is it, area of the contact. Yes, it is area of the contact, correct. And also depends on the material. Yes, rough surface or smooth surface அப்படிங்கிறது depend ஆயிருக்கும். So it is a depends on what is it, area of the contact, and also depends on the material. So first statement is wrong, second statement is correct. So both statement are correct. The first statement is incorrect, second statement is correct. Yes, option is 2 is the answer. That's it. Simple idea உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும். Okay, so next question we can go. And also one more thing is that in the time, so because day before Monday we are going to celebrate Diwali. See, தயவு செய்து please celebrate Diwali safe mode ல celebrate பண்ணுங்க. Okay, so நம்ம வெடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக போய் எதையாவது unnecessary things happen. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 week 1 monthங்கிறது என்ன ஆகும், உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனில் என்ன ஆகும், டிஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ பி சேஃப். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தட், ஸோ யூ மஸ்ட் நோ திஸ் ஹவு மெனி டேஸ் வி ஆர் கோயிங் டு பி என்ஜாய். ஓகே, பிகாஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஒரு 4 or 5 months நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ ஒன்லி ஒன் டே இஃப் யூ ஸ்டார்ட் இன் மண்டே, ஸோ டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க, அதை செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா பேருக்கு என்ன இருக்கும், டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக அந்த டைமை செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எகெயின் எதுக்கு வந்துடணும், உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ அதுலேயே டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கிறத கூடவே கூடாது. ஓகே, அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கேன். ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட்,
So second question is that a block of mass 10 kg is placed on the rough horizontal surface whose coefficient of friction is 0.5 னு கொடுத்துட்டாங்க. The coefficient of friction என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0.5. If the horizontal force 100 Newton is applied on it, then the acceleration of the block will be in கேட்டிருக்காங்க. Okay, so because it's everything is horizontal, first write the given things. So என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு first எழுதிக்கலாம், then we can go with this idea based on this. Okay, first I am going to start given. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, a block of mass 10 kg given. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, a block of mass 10 kg is placed on a rough horizontal surface. So என்ன கொடுத்துட்டாங்க, it is a 10 kg simple question. Try to answer this problem. So உங்களுக்கு ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னா don't wait for me, complete பண்ணிருங்க. So and tell me the answer, comment பண்ணுங்க. The block of mass 10 kg is placed on a rough horizontal surface whose coefficient of friction, so கொடுத்துட்டாங்க coefficient of friction என்ன கொடுத்துட்டாங்க 0.5. It does not mention what is it, which coefficient, just generally கொடுத்துட்டாங்க. Okay, next we can go with the horizontal force is applied. So horizontal force apply பண்ற 100 Newton, so is applied on it, then acceleration of the block will be calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அப்படினா என்னவா இருக்கும், என்ன friction எடுத்துக்கணும், this is what is a kinetic friction எடுத்துட்டு problem solve பண்ணணும். I'm applying the force in this direction, static kinetic friction in the direction act ஆகும், it will act opposite direction. So this is what is a kinetic friction. So we can calculate that. See, the net force on the system, நான் என்ன யூஸ் பண்ண போறேன், net force on the system is equal to mass into acceleration. இல்லையா, net forceங்கிறது driving force, another one what, opposing force. See, here என்ன சொல்லலாம், இந்த forceனால மட்டும்தான் இது மூவ் ஆகுது. இது என்ன பண்ணுது, Fkங்கிறது என்ன சொல்லலாம், it is a friction force, என்ன பண்ணும், oppose பண்ணும் இல்லையா. So oppose பண்ணும்போது என்ன சொல்லலாம், along the direction of acceleration this force is positive, opposite to the acceleration negative. So இதை எப்படி எழுதலாம், 100 minus Fk is equal to what, mass into acceleration எழுதலாமா, can we write like this. So இப்போ 100ங்கிறது என்ன சொல்லலாம், ஏன்னா along the direction of positive, opposite na negative. இப்போ 100 minus Fkங்கிறது எப்படி represent பண்ணலாம், so mu into n represent பண்ணலாம், nங்கிறது normal force, so mg will act downward direction, என்ன கிடைச்சிரும், so this is what is a mu mg. So mu ஓட value என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், so mu ஓட value is given, what is value is that 0.5, and mass ஓட value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 10, and also g ங்கிறது 10 எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோ, what is a 50 Newton, right. So இது என்ன சொல்லலாம், Fk ஓட 50 is equal to 10 into a, so 50 is equal to 10a, so 10 0 0 cancel ஆயிரும், so a is equal to 5 meter per second square. That's it. So it is NEET questions, 5 meter per second square. So this must be known clearly. See, now I'm going to start the question based on that. Level wise I'm solving that. So easier, moderate, then we are going to solve some difficult level. Okay. So understands, can we go with the next one? Next one is that. Question paranga paakalam. Yes, a heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. So if the coefficient of friction, kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.3, then force of kinetic friction கேட்டிருக்காங்க. So it is also NEET question, simple one. Try to answer this one directly. So you can answer direct questions. So friction கேட்டிருக்காங்க, kinetic friction கேட்டிருக்காங்க, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So given என்ன கொடுத்திருக்காங்க, yes, so we'll start. So box of 50 kg கொடுத்துட்டாங்க, mass எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 50 kg கொடுத்துட்டாங்க, mass is what, 50 kg. Then so the kinetic friction oda value enna solitaanga, the kinetic friction oda value is equal to 0.3. It is a kinetic friction, right. The kinetic friction, friction coefficient 0.3, kinetic friction, simply we can say friction is equal to what, mu into n. So mu oda value 0.3, n oda value enadhu, so this is what is it, m oda value 50 into what is it, 10, right. Simple one. Yes, so we can say it is what you will get. So this is what is it, ungalku 3 into 50, sorry 50 என்ன கிடைச்சது 150, right. So option ங்க பாருங்க, so 14.7 இது என்னது 140, sorry 1470, so this is what is a 1.4 அப்படினா ஆப்ஷன் இருக்கும். So this is nothing but, so instead of what is it, you can use a 10 க்கு பதிலா you can use a 9.8, you will get the exact answer 14, so 147 உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். Okay, so simple question. Okay, so this is what one line answer. So try to answer this. This kind of ideas questions will ask NEET. It is not only that, it is a basic idea. So level 1 problem. Okay, next one I'm moving this. Next one எடுத்துட்டேன், start பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The coefficient of static friction. Try to answer this one. The coefficient of static friction is mu s.
but between the block A of mass என்ன சொல்லிட்டாங்க 2 kg. So இதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? And the table as shown in the figure is what is a 0.2. அப்படின்னா friction value கொடுத்துட்டாங்க. Coefficient of friction ஓட வேல்யூ இதுல கொடுத்துருக்காங்க. So given, write down this given value. So இங்க பாருங்க இதுல என்ன இருக்கு? இந்த 2 kg rough surface ல இருக்கு. அதுல coefficient of friction ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 0.2 னு கொடுத்துட்டாங்க. The coefficient of friction. What would be the maximum mass value of B so that the two blocks do not move னு கொடுத்துருக்காங்க. Two blocks do not move. Two blocks do not move. அப்ப என்னவா இருக்கும்? See here, இந்த block weightனால கீழே மூவ் ஆகும் இல்லையா? So இப்போ smooth surface இருந்தா இதுவும் கூட போகும். But if it is rough surface, friction in the direction act ஆகும் இல்லையா? இப்போ mgயும் இதோட friction value ஈக்குவலா இருந்தா என்ன சொல்லலாம்? So stable equilibrium என்ன ஆகாது? மூவ் ஆகாது. So that is the idea for the problem. Okay. So நாம இப்ப எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா so இதையும் equate பண்ணலாமா? So we can equate this. So mg, so mass of that block B into g, acceleration due to gravity. ஏன்னா என்ன கொடுத்துட்டாங்க? It does not, the blocks do not move னு கொடுத்துட்டாங்க. The block do not move னு கொடுத்துட்டாங்க. So அப்ப என்ன சொல்லலாம்? Friction value இல்லையா? So mu, we can say this what is it? N னு சொல்லலாம் here. Yes or no? So we have to calculate what is the mass of maximum mass of B தான் calculate பண்ணணும். இதுதான் நம்ம calculate பண்ணணும். So MB block of mass B is G. mu ஓட வேல்யூ என்னது 0.2. எதோடது? இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது இதோட இல்லையா? So இதோட mass எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க? 2 kg இல்லையா? 2 into 10 we can write like this. So because G ஓட வேல்யூ இதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். So உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? 0.4. So this is what is value is that 0.4. Yes, this is C is the answer. Right? So if you try to answer, if you understand the problem, try to answer this one. So answer தெரிஞ்சா comment பண்ணுங்க, then we can understand the problem clearly. Okay, can I start with the next problem? The conveyor belt is moving at a constant speed. So கொடுத்துட்டாங்க conveyor belt is given. So what is given is that conveyor belt. So conveyor belt, so belt நான் எடுத்துட்டேன். So என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? It is moving with constant speed. V ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 2 meter per second கொடுத்துட்டாங்க. V ஓட வேல்யூ 2 meter per second. A box is gently dropped on it. So அது மேல drop பண்றேன். Okay, இப்போ drop பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? So because இது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? It will move certain distance. So due to the friction நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? It will stop. அப்படின்னா distance travel ஒரு certain distance travel ஆயிருக்கும் இல்லையா? So the coefficient of friction between இதுக்கு இடையில என்ன கொடுத்துட்டாங்க? mu is equal to 0.5 னு கொடுத்துட்டாங்க. The distance that box, yes I told you that. மேல drop பண்ண என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் தூரம் அது travel ஆகும். ஏன்னா friction இருக்காது. So once travel ஆகும்போது conveyor belt மேல என்ன ஆகும்? Friction act ஆகும். எந்த direction act ஆகும்? இந்த direction friction act ஆகும். So ஒரு certain distance travel பண்ணி என்ன ஆகும்? Stop ஆயிரும். Then என்ன ஆகும்? Stop ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு normal velocityல move ஆகும். Okay, so there is no என்ன இருக்காது? The relative velocity இருக்காது. Once if it is a stop. Right? So இப்போ question என்ன அப்படின்னா இப்போ இதோட distance நாம calculate பண்ணணும். எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். First we will start with this. So distance நாம calculate பண்ண போறோம். I'm going to calculate the distance. அப்படின்னா final velocity because அது போய் stop ஆயிடும். ஏன்னா friction act ஆகும்போது அது stop ஆகும். Relative velocity இருக்காது. So that இதோட velocity finally என்ன ஆயிடும்? Final velocity becomes 0. இல்லையா? So initial சொல்லும்போது என்ன ஆகும்? Because conveyor ஓட beltல போகும்போது conveyor beltலயே போகும்போது so I'm going to take it is u is equal to what? 2 meter per second எடுத்துட்டேன் initial velocity. Yes or no? அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியாது? Acceleration தெரியாது இல்லையா? So we can use that v square is equal to u square plus 2as இல்லையா? So இது final velocity becomes 0. u square is equal to 2as. Alright? இப்போ a ஓட வேல்யூ u ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சுனா என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? s ஓட வேல்யூ நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். So this is an idea you must know clearly. Okay, a ஓட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Because friction act ஆகுது இல்லையா? So friction act ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Based on the friction can we calculate acceleration? Yes or no? So because இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? நெகட்டிவ்ங்கிறது என்ன மீனிங்? Here it is a retardation இல்லையா? minus a-ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? retardation. எதனால retardation கிடைக்குது? Because of that அந்த பாக்ஸ் மேல போடும்போது friction act ஆகுது. அந்த frictionனால speed of the particle என்ன ஆகும்? decrease ஆயிடும். So friction தான் எதை கொடுக்கும்? retardation கொடுக்கும். So I'm writing that F is equal to mass into acceleration. So F-ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? m mu into g is equal to what? Mass into acceleration. mm cancel. So friction coefficient என்ன சொல்லலாம்? 0.5 into 10 is equal to a.
ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம் 5. இது என்ன சொல்லலாம் ரிட்டார்டேஷன் இல்லையா, நெகட்டிவ் போடும்போது ரிட்டார்டேஷன். ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்னது கொடுத்துட்டாங்க 2. ஸோ திஸ் இஸ் 4 u2 ஸ்கொயருங்கிறது 4. 2 into acceleration ஓட வேல்யூ என்னது 5. this is what is the displacement. ஏன்னா ரிட்டார்டேஷன் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கேன்சல் that. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிரும், இந்த 2 இந்த 4 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 2. ஸோ 2/5 is equal to what s. ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் 0.4 மீட்டர் என்ன ஆயிருக்கும் கிராஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ this is an idea. what is the answer is that 0.4 is meter is the answer. Yes, try to answer this. Next problem is that. Next question, I'm going to move. Next one. Yes, this is very important. NEET question. Try to solve this problem. Try to answer this. Okay, I'll start. A plank with a box on it at one end is gradually raised. So என்ன பண்ணிட்டாங்க, so initially angle என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, so this is what is a horizontal இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றேன், angle ரைஸ் பண்றேன். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இங்கே பாருங்க, இந்த ஆங்கிள்னா இந்த ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும், ஒரு சர்டன் ஆங்கிள் என்ன ஆகும், இட் வில் ஃப்ரீலி ஃபால் இல்லையா. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, த ரைஸ் அபவுட் அதர் எண்ட் as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. angle என்ன சொல்லிட்டாங்க, horizontal with respect to horizontal the inclination என்னவா இருக்கு 30 degree இருக்கு இல்லையா. now the box start to slip and slide what 4 meter down சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்க, மேலே இனிஷியலாக ரெஸ்ட்ல இருக்கு, மேலே போகும்போது என்ன ஸ்லைட் ஆகாது. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் 4 மீட்டர் டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது இன் 4 செகண்ட். எஸ் ஆனோ, திஸ் இஸ் 4 செகண்ட்ல 4 மீட்டர் டவுன் ஆயிருக்கு. த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். பட் இந்த பாக்ஸ் அண்ட் த பிளாங்க் வில் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி கொடுத்துட்டாங்க. சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இப்போ ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க. என்னன்னா, ஸோ என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை கால்குலேட் பண்ணோம், கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனோட கோஎஃபிஷியன்ட் கால்குலேட் பண்ணோம். நான் கோஎஃபிஷியன்ட் எடுக்கும்போது ஸோ மேக்ஸிமம் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன், ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் மேக்ஸிமம் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் வாட் இஸ் இட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அப்போ நான் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென், ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் வாட் இஸ் இட் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஆப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க, ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, நெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர், அதாவது கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கணும் எதை விட, ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட. ஸோ ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி பாருங்க. இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குமா, எஸ் இட் இஸ் நாட். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அன் ஆன்சர். இஸ் இட் கரெக்ட்? வில் ப்ரூவ் தட். அண்ட் ஆல்சோ பாருங்க, இது 0.5 0. இதுவும் நாட் ஆன்சர், ரைட்? இட் மே பி 0.4 0.3 ஆர் 0.6 0.5 இருக்கலாம். ஏன்னா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன். இது என்னது கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா. ஸோ இது என்ன சொல்லலாம், இஃப் ஐ டேக் இட் இஸ் அ லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் மேக்ஸிமம், ஏன்னா அது ஃப்ரீ ஃபால் ஆகவே இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகிறது என்ன சொல்லலாம், லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன். எஸ் நோ, தட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஐடியாவை யூஸ் பண்ண வேண்டியது அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா we can calculate this. இப்போ நம்ம எப்படி ஐடியா போகலாம், ஆப்ஷன் நம்ம delete பண்ணிட்டோம். ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் என்னவா இருக்கலாம், எய்தர் டி இருக்கலாம் இல்லைன்னா பி இருக்கலாம். ஸோ லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனோட ஐடியா, ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட ஐடியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், tan theta is equal to what mu s ன்னு சொல்லலாமா. எஸ் ஆனோ. ஸோ இப்போ mu s ஓட வேல்யூ நமக்கு வேணும். ஸோ வாட் இஸ் an angle is that, ஸோ 30 டிகிரி இல்லையா. tan 30 டிகிரிங்கிறது என்ன சொல்லலாம், 1/√3 is equal to what mu s. ஸோ 1/√3 ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், எஸ் it is 0.6. டைரக்டா we can go with this. ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு, I told this is eliminate பண்ணிட்டேன். only one option is that 0.6, right? அவ்வளவுதான், சிம்பிளா we can solve the problem. 0.6 0.5, which one is option is that 0.6 is the answer. Is it clear? So this must be no. Clear? So இது ஐடியா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we can solve the problem easily. eliminate பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Okay, so next problem போலாமா? Or else if you want to calculate the procedure, you can go with this idea. Okay, எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா, the box start to slip downside 4 meter in 4 seconds. It is a free fall condition. So displacement idea யூஸ் பண்ணலாமா, displacement is equal to half a t square எடுக்கலாமா. So gt square. Okay, so because here நான் எடுத்துட்டேன், because it is a slipping downward, so 4 meter கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா. So 4 meter in 4 seconds. So initial velocity என்ன சொல்லலாம், because it is slipping downward, so initial velocity என்ன சொல்லலாம், u is equal to 0. So this is what is a 30 degree, right? So இந்த displacement என்ன கொடுத்துட்டாங்க, s கொடுத்துட்டாங்க, then t யும் கொடுத்துட்டாங்க, right? Can we calculate acceleration, calculate பண்ணலாமா?
then acceleration தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா you can apply the relation and you can calculate the value. Yes or no? But we can go with a simple idea, we can solve the problem. Okay, so this must be known clearly. Okay, so this is the answer. Next one, we can go with this. A body of mass m is kept on a rough horizontal surface. Okay, next problem. A horizontal force is applied. Horizontal force is applied, but it does not move. Horizontal force is applied, it does not move because self-adjusting force act ஆயிட்டே இருக்கு இல்லையா? So the resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is given by F. The value of F னு calculate பண்ண போறாங்க. So we have to calculate what? Resultant reaction calculate பண்ணணும். Resultant. So என்ன calculate பண்ண பாருங்க. So just wait. இதில் என்ன calculate பண்ணணும்? The resultant normal reaction calculate பண்ணணும் இல்லையா? Resultant normal reaction and the frictional force acting on the object F னு கொடுத்துட்டாங்க. Resultant normal reaction and friction force acting on the object. Listen. So இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் given. So question பாருங்க, it is a horizontal surface. அப்போ நாங்க பாருங்க நான் எடுத்துட்டேன். Okay, friction force, resultant normal reaction and the friction force calculate. A body of mass m of horizontal surface, the coefficient of friction is mu னு எடுத்துட்டேன். So this is not m, this is mu. Okay, the horizontal force is applied of the body but does not move. அப்போ நாங்க பாருங்க horizontal force is applied. அப்போ என்ன friction act ஆகும்? This is static friction act ஆகும் இல்லையா? Normal force எந்த directionல இருக்கும்? Upward direction. Mg will act downward direction. Right? The resultant of normal reaction, okay, and the frictional force acting on the object. So the resultant of, so resultant calculate பண்ணணும். இதோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா? So இப்போ resultant எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Because இது நான் எடுத்துட்டேன், this is Fs, this is what is it? N. The resultant of this one R. So எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Because it is a 90 degree, resultant value எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Root under n square plus what? Fs square. So இப்போ நான் என்ன எடுக்கலாம்? N square, Fs square சொல்லலாம், mu square, n square சொல்லலாமா? So இப்போ என்ன வெளியே எடுத்துட்டேன்னா we can say it is Ng because n upward direction, mg is downward direction, so we can write 1 plus mu square னு சொல்லலாம். So this is what is the maximum value of that F, resultant value. If there is no friction, so minimum value என்னவா இருக்கும்? ஏன்னா friction இருக்காது, only what is it? F minimum ஓட value என்னவா இருக்கும்? Is nothing but only normal force மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா? normal forceங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? mgங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கும். Is it clear? அப்படின்னா it is maximum value. So ஏன்னா ஆப்ஷன்ல அங்க பாருங்க, so maximum to minimum கொடுத்துட்டாங்க options, right? So this is what is the mg less than f less than mg root under 1 minus mu square. So what is an option is that? So this is an answer. Is it clear? ஏன்னா maximum to minimum கொடுத்துட்டாங்க. Okay, so இது என்னவா இருக்காது? friction விட இது அதிகம், resultant value அதிகமா இருக்காது. Okay, சரி, friction value இந்த resultant விட அதிகமா இருக்காது. So that is the reason. So இதை நாம ஆப்ஷனை neglect பண்ணலாம். So only the option is that mg is less than or equal to f less than or equal to what? Mg root under 1 minus mu square. Is it clear? So this must be known clearly. Is it clear? Any doubt? If you have any doubt, you can ask. Yes. So next problem polam. Next question is that, yes, the calculate maximum acceleration of the moving car so that the body, very important thing, body lying on the floor, the car remaining stationary. Car என்ன சொல்லிட்டாங்க? It is a remaining stationary சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? Car is remaining stationary. Just wait. Yes. Okay. Audible, right? Yes, fine. Calculate the maximum acceleration of the moving car so that the body lying on the floor of car remaining stationary. So the maximum acceleration of moving car so that body lying on the floor remains car. See, it's like a pseudo force. எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இப்போ மூவிங் கார் இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவேன். So pseudo acceleration இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். Even though it is accelerating, பட் என்ன ஆகும்? மூவ் ஆகலன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் அந்த சூடோ ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகும்? ஈக்குவேட் ஆயிரும். ஸோ தட் பாடி டஸ் நாட் மூவ். ஸோ தட் இஸ் சிம்பிள் ஐடியா. பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்.
The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. I'm going to calculate panam. Yes, acceleration calculate panam. Yes. Try to solve the problem. Try to solve the problem. Okay, let's start with this. So answer panna parunga. Yes, I'll start. So maximum acceleration calculate panam, right? Color use panna nalla da irukum. Yes. So now the calculate maximum acceleration of that moving car, that body lying on the floor of, okay, so if na mass m na eduthutten, so ipo enna irukku இந்த directionல accelerator இருக்கும்போது pseudo force இந்த directionல இருக்கும், இந்த directionல இருக்கும், right? Friction force இந்த directionல, that's it. ஓகேவா? நீங்க real force கூட எடுத்துக்கலாம். real force டக்குனு இது மூவ் ஆகும்போது friction force oppositeல இருக்கும், you can take it as a rest. The coefficient of static friction between the body and the floor. So இதோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க? So static friction value கொடுத்துட்டாங்க 0.15. So can we equate this to force? So equate பண்ணலாம். M into A is equal to mu m into G. Simple question. So mm cancel. Acceleration called as 0.15. That is 10 is equal to what? 1.5. That's one step answer. So what is the answer? Is 1.5. That's it. Right? So next one we can move. Next one. So this kind of problems are very important. Inclinations are very important problem. So don't see while preparing that last minute la அதாவது 1 week இருக்கும்போது இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். ஒரு டைம் நீங்க கிளியரா பார்த்துட்டு போயிட்டா டெஃபினட்டா இதுல இந்த மாதிரி இன்க்ளினேஷன் கொஸ்டின்ல இருந்து கன்ஃபார்மா டாபிக்ல இருந்து கன்ஃபார்மா ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஸோ while doing the revision இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, டேக் அ டைம், your own time, கிளியரா இந்த இன்க்ளினேஷன் ப்ராப்ளமை படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. ஓகே, ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷனை பொறுத்தளவுக்கு I'll start. So question என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா பாருங்க. Yes, the block of mass 2 kg is placed on the inclined rough surface AC. So இதில் place பண்ணிட்டாங்க. Now as shown in figure, coefficient of friction is mu. If G is a 10 meter per second square, the net force on the block will be, net force நாம calculate பண்ணணும். Try to calculate. Okay, I'm solving that. Net force என்னவா இருக்கும்? So net forceங்கிறது இந்த block மேல என்ன force act ஆகும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். So incline எடுத்துட்டேன்னா, so if it is object is mass m, so mg will act downward direction. So அதை resolve பண்ணா ரெண்டு component act ஆகும். So this is what mg sin theta, and this is what is it mg cos theta. This is what is it normal force will act upward direction, இந்த direction இருக்கும். So friction force இந்த direction இருக்கும், the friction force will in this direction. ஏன்னா இந்த ரெண்டும் இது கீழே வரும்போது இந்த direction இருக்கும். Okay, net forceங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? So இது cancel ஆயிரும், right? ஸோ இப்போ நெட் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஏன்னா இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதோட ரிசல்டன்ட்னால மட்டும் தான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ கேன் வி டேக் இட் இஸ் ஒன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் மோஷன், ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த சிஸ்டம் என்னவா இருக்கும்? ஸோ வி கேன் கோ வித் திஸ் mg sin theta, then what mu, sorry f இல்லையா, f ஓட வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? f is equal to mu n. ஸோ இப்போ nங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? n-ம் mg cos theta-வும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். So what you will get? Mu mg cos theta. So this is what is that? F ன்னு எடுத்துக்கலாம். So can we substitute here? So net force ஓட வேல்யூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Net force on the system is equal to mg sin theta minus mu mg என்ன சொல்லலாம்? This is what is a cos theta. That's it. mg sin theta and mu mg cos theta. So இப்போ இதுதான் net force on the system. So can we substitute? mg நான் எடுத்துட்டேன் வெளியே. Sin இந்த என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 30 degree. Sin 30ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? 1/2 இல்லையா? So this is what is a 30 degree. இங்கே என்ன சொல்லிட்டா? 30 degree. Right? So இப்போ mu ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க? 1/√3 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. 1/√3. Right? So இப்போ cos 30ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? √3/2 ன்னு சொல்லலாம். So இந்த √3 இந்த √3 cancel. 1/2 minus 1/2 is equal to 0. So net force on the system என்னவா இருக்கும்? Yes, it is 0. So option is that? Yes, it is A is the answer. Is it clear? So this must be known clearly. Yes. So once if you like this video, definitely please subscribe and share the channel. Okay, so அப்பதான் எங்களோட growth இருக்கும். எங்களோட growth இருக்கும்போது we will put a lot of effort, and also what? We will give the best content, and also we will protect the questions also in future. Okay, so please subscribe and share the channel. Okay, next one will move. Next one is that. Yes, a cubical block of mass m is sliding down on the inclined plane at 60 degree.
So with an acceleration is what? G by 2, the value of coefficient of kinetic friction calculate பண்ணணும். The cubical block of mass m is sliding down in inclined plane. இல்லையா? Cubical sliding down in an inclined plane. Plus inclined plane la slide ஆகுது. So acceleration கொடுத்துட்டாங்க. So given, what is given is that acceleration is given. G A is equal to G by 2 னு கொடுத்துட்டாங்க. A is equal to G by 2. The value of the coefficient of kinetic friction ஓட value நம்ம calculate பண்ணணும். So try to solve. Try to answer this. See one more time, tell you that advertisement that. So in the Newton's law of friction base பண்ணி one shot கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தயவு செய்து இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா புரியல அப்படின்னா அந்த ஒன் ஷாட் பார்த்துட்டு இதை ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும். ஓகே, நியூட்டன்ஸ் லாவில் பார்ட் 1 பண்ணியிருக்கேன், ஒன் ஷார்ட் பார்ட் 2 பண்ணியிருக்கேன். பார்ட் 1ல ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த சிஸ்டம் 0, ஃபர்ஸ்ட் லா நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன், செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் பார்ட் 2ல ஒன்லி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஒன்லி ஃப்ரிக்ஷனை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒன் ஷாட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இதை முடிச்சிங்க, இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? இன்க்ளைனில் ஸ்லைட் டவுன் சொல்லிட்டாங்க. இட் இஸ் இன்க்ளைன்லி ஸ்லைட் டவுன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன். ஸோ இப்போ ஜி எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்? ஜி சைன் தீட்டா, பிகாஸ் வெயிட்னால ஆக்சலரேட் ஆகும். ஜி சைன் தீட்டா இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இல்லையா? நோ இப்போ along the direction of acceleration is positive, ஆப்போசிட்னு சொல்லும் போது நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் எம். இது m எடுத்துட்டா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ வில் ஸ்டார்ட். ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் இட்? mg sin theta minus so we can go with this what? mg sin theta and also what? Friction force. This is what is it? Mass into acceleration. Right? This is idea. You must be remember that. So இப்போ mg sin theta நான் எடுக்கிறேன். What is the mg sin theta? Because இதோட ரிசல்ட் தான் இது. So இப்போ acceleration என்ன கொடுத்துட்டாங்க? What is the acceleration is given? Acceleration g by 2 னு கொடுத்துட்டாங்க. So இப்போ I'm writing everything. mg sin theta, friction forceங்கிறது என்ன? mu mg cos theta சொல்லலாம். mu mg cos theta ஏன்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் mg cos theta என்ன ஆயிரும்? பேலன்ஸ் ஆயிரும். ரைட்? ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம்? mg cos theta is equal to mass into acceleration. So m cancel. Right? So g sin theta எல்லாத்துக்கும் பாருங்க இது என்ன சொல்ல? g acceleration ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டாங்க? g by 2. So g by 2. So இதனால g இந்த g cancel ஆயிரும். So இப்போ என்ன இருக்கும்? And also angle எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்களா? yes 60 degree கொடுத்துட்டாங்க. I am substituting that. இந்த இடத்துல என்ன வரும்? sin theta sin 60 √3 by 2 minus mu ஓட வேல்யூ. So we have to calculate mu only. So this is mu into cos 60. Cos 60 1 by 2 is equal to what? 1 by 2. Right? So then I rearrange இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் because 1 by 2 எல்லாத்துக்கும் காமனா இருக்கனால கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது இந்த சைடு கொண்டு வந்தேன், இது இந்த சைடு கொண்டு போகிறேன். ஸோ √3 இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா -1 is equal to mu. So √3 minus 1. Is there option? √3 minus 1? Yes, it is an option. A is the option. That's it. Is it clear? Yes. So we can go with this next problem based on next idea. Yes. So இதை சால்வ் பண்ண பாருங்க. Try to answer this. Try to answer the question. The time taken by the object to slide down 45 degree. Rough inclined plane is n time as it's taken to slide down perfectly smooth surface 45 degree. ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துட்டாங்க. கிளியரா புரிஞ்சுக்க கொஸ்டின். ஒன்னு என்ன சொல்லிட்டாங்க? ரஃப் சர்ஃபேஸ், இன்னொன்று என்ன சொல்லிட்டாங்க? ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். ரெண்டுலையும் என்ன இருக்கு? மேல இருந்து கீழே வருது. பட் என்ன கொடுத்தாங்க? டைம் டேக்கன் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்லைட் டவுன் 45 டிகிரி ரஃப் இன்க்ளைன் பிளேன் இஸ் n டைம். அப்படின்னா ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல ஸ்பீடா வருமா? அதாவது ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து மேல இருந்து கீழே வரக்கு கம்மியான டைம் ஆகுமா? ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்ல மேல இருந்து கீழே வரக்கான கம்மியான டைம் ஆகுமா? ட்ரை டு ஆன்சர் திஸ். கமெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ், ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல என்னமாகும்? அதிகமாகும். மேல இருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகும்? அதிகமா டைம் ஆகும் கம்பேர்ட் டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். அதனால தான் என்ன கொடுத்துட்டாங்க? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन itself, first line itself explains that what? So என்ன கொடுத்துட்டாங்க? ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல டைம் ஆன் ரஃப் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு n டைம்ஸ் டைம் ஆன் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். ஸோ இப்போ டைம் ரிலேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். பிகாஸ் இட் இஸ் a free fall condition இல்லையா? ஸோ ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன் சொல்லும் போது என்னவா இருக்கும்? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஸோ டைம் s is equal to ut plus half at square யூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ this very important equation. So s is equal to ut plus half at square.
So initially it is a free fall condition. ஏன்னா மேலே inclined plane இருந்து மேலே வரும்போது because u is equal to 0. Right? So இப்போ நான் calculate பண்றேன். So t is equal to என்ன சொல்லலாம்? T is equal to so root under 2s divided by a. So we can say it is t is directly proportional to, sorry, inversely proportional to root e. So this is idea you must know clearly. Yes? அப்போ நான் t rough surface ஓட acceleration தெரியணும், smooth surface ஓட acceleration தெரிஞ்சுனா you can calculate this idea. Okay, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பாருங்க. So rough surface acceleration எப்படி calculate பண்ணலாம்? Because it is inclined plane, so it is a time taken to object slide down. So it will slide down ஆகுது. So slide down சொல்லும்போது என்ன சொல்லலாம்? G sin theta in the direction act ஆகும், and also friction will act in this direction, acceleration in the direction இருக்கும். இது rough surface acceleration. So we'll start. எப்படி calculate பண்ணலாம்? G sin theta, so mg sin theta என force equate பண்றேன், is equal to minus f is equal to what? Mass into acceleration. இது புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த acceleration தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம். So this is what mg sin theta minus mu mg what? Cos theta is equal to what? Mass into acceleration. M cancel. Right? G common இருக்கு எடுத்துக்கலாம். So இந்த angle 45 degree எடுத்துட்டோம். So 45 sin 45 1 by root 2 cos 45 1 by root 2. அப்போ நான் ஜென்ரல் என்ன சொல்லலாம்? G by root 2 எழுதலாமா? ஏன்னா cos and sin 45 1 by root 2. So எனக்கு அடுத்து 1 minus we can say it is a mu. இல்லையா? Is equal to m cancel ஆயிடுச்சு இல்லையா எல்லா இடத்துலையும். So this is a. Right? So this is what is the first acceleration in a rough surface. This is what is a rough surface. Right? நான் இப்போ என்ன calculate பண்ணோம்? Kinetic friction. The friction coefficient தான் calculate பண்ணோம். இந்த mu தான் calculate பண்ணணும். Right? It is smooth surface. If I take it as a smooth surface, simply we can say it is what? Smooth. So A is equal to what? Friction act as G sin theta matana kela varum. Illaya? So acceleration due to smooth surface என்ன இருக்கும்? G sin theta. That's it. ஹோகேயா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. Okay. So நாம இப்போ என்ன பண்ணலாம்? So நாம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். Okay. So now என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? Time. இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருச்சு. So this is what is the idea for this. So I'm going to take the ratio of this. Okay, n relation நான் எடுக்க போறேன். Rough surface divided by time taken smooth surface is n. So rough surface inversely proportional to a. இல்லையா? Rough surface இருக்கும்போது acceleration root under ரெண்டுத்துக்குமே whole root நான் போட்டுட்டேன். So clearly understand. So இது என்ன சொல்லிட்டேன்? Whole root. இல்லையா? So rough surface ல what is the acceleration? இங்க கொடுத்திருக்கேன். G by root 2, right? 1 minus mu. புரிஞ்சுதா? இதுவே ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். ஸோ ரஃப் சர்ஃபேஸ்ல கீழே எழுதிட்டேன். ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்ல என்ன ஆகும்? மேலே போகும். வாட் இஸ் வேல்யூ? G sin theta. Sin thetaங்கிறது என்ன சொல்லணும்? 1 by root 2. Yes, that's it. ஸோ அப்போ பாருங்க G by root 2, G by root 2 கேன்சல். ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன சைடு இருக்கும்போது n மட்டும் இருக்குமா? இதை நான் ரூட் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் பண்ணலாம். ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ரூட் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ n square is equal to what? 1 divided by 1 minus mu. Yes. ஸோ இப்போ நான் எடுத்துட்டேன்னா ஸோ இதை நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். 1 minus mu is equal to 1 by n square. இப்போ mu தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன், இது இந்த சைடு கொண்டு 1 minus 1 by n square is equal to mu is the answer. So 1 minus mu. So sorry, 1 minus n square. Option is what? Yes, fourth one is the answer. So if you have any doubt, you can ask. This is very important question. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினா நிறைய இதெல்லாம் கேட்பாங்க. Is it clear? So I'll move to the next one. Yes. So இப்போ very important, இதுவும் very important question. This is also very important question. Yes. So we'll start with this. எப்படி call a block of mass m 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in figure. Okay, rough incline la place பண்ணிட்டாங்க. Block of mass 5 kg. Friction coefficient value 0.1 கொடுத்துட்டாங்க. Required to just move the block upward. Inclined plane என்ன கொடுத்துட்டாங்க? F1ங்கிறது என்ன சொல்லிட்டாங்க? upward மூவ் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஃபோர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. F2ங்கிறது என்ன சொல்றாங்க? The force required just to prevent a block moving sliding downward. அப்படின்னா அதாவது மேல இருந்து கீழே வருது, அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? மேல எந்த ஃபோர்ஸ்ல இருந்து மேல இருந்து கீழே வருது அதே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிடலாம்? ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அப்படின்னா ப்ரிவென்டிங் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது என்ன? மேல இருந்து கீழே வர ஃபோர்ஸ் தான். புரிஞ்சுதா? ஸோ மேல இருந்து கீழே வர ஃபோர்ஸும் கீழே இருந்து மேலே வர ஃபோர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ எழுதுங்க பார்க்கலாம். F1ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? இட் இஸ் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். F2ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ். தட்ஸ் இட்.
இங்க பாருங்க the word itself the prevent அப்படின்னா என்னடா prevent பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும். ஸோ prevent பண்ணனா ஒருத்தவங்க 5 நியூட்டன் பர் 5 நியூட்டன்ல வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கேன். 5 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஒரு 5 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஒரு பாடியை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பாடியை நான் ஸ்டாப் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? ஆப்போசிட்டா 5 நியூட்டன் கொடுக்கணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ மேலேருந்து கீழே வர ஃபோர்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சேன் அப்படின்னா அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட் கொடுக்கணும். ஸோ தட் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ். ஸோ ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும்? Subtract பண்ணா what you will get. So that is a question we have to. That is a problem. Okay, we'll start. So எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? So first question என்ன கொடுத்துட்டாங்க? This is theta. கீழ இருந்து மேல ஃபோர்ஸ். அப்ப என்னவா இருக்கும்? So கீழ இருந்து மேல ஃபோர்ஸ்னா so this is what is a g sin theta னால கீழ வரும். ஓகே, மேல போகுது அப்படின்னா ஃபிரிக்ஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? கீழ ஆக்ட் ஆகும். So அப்போ என்னதான் இருக்கும்? ஃபிரிக்ஷனும் கீழ தான் ஆக்ட் ஆகும். So இது என்ன சொல்லலாம்? upward force இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். F. So if we can apply, so F is equal to up is equal to என்ன சொல்லலாம்? So ரெண்டுமே டவுன்வர்ட் இருக்கனால பாசிட்டிவ். So என்ன சொல்லலாம்? mg sin theta இல்லையா? mg sin theta. So mg because it is a force equate பண்றேன் plus what is a friction force. Friction force எப்படி சொல்லலாம்? mu mg cos theta. So என்ன சொல்லலாம்? mu mg cos theta. So this is what is the upward force. Can we calculate downward force? Downward force இருக்கும்போது friction எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? It will act opposite direction இல்லையா? So இது நான் எடுத்துட்டேன். இது mg sin theta. So this is what is it? Friction force. ஏன்னா மேல இருந்து கீழே வரும்போது so acceleration resultant acceleration friction force இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். Right? So F down is equal to எப்படி இருக்கும்? mg sin theta minus mu mg cos theta. இதுக்கு புரிஞ்சுதா? So இப்போ F2 தெரிஞ்சிருச்சு, F1 தெரிஞ்சிருச்சு. So now we can go F2 minus F1. So substitute and tell me that F1 minus F2. So இங்க பாருங்க என்ன ஆயிரும்? So mg sin theta plus mu mg cos theta என்ன ஆயிரும்? இது மைனஸ் ஆயிரும், இது பிளஸ் ஆயிரும். இது மைனஸ் mg sin theta then what? Plus mu mg cos theta. So mg sin theta mg sin theta cancel. So உங்களுக்கு final answer 2 mu mg cos theta. So 2 into mu ஓட வேல்யூ என்னது? 0.1. m ஓட வேல்யூ 5 into 10. Cos 30ங்கிறது √3/2. இந்த 2 cancel. So இது என்ன சொல்லலாம்? 1 ஆயிரும். 5 √3 is the answer. So option இருக்கா? 5 √3. Yes, this is an option. Is it correct? So try to solve this problem. See, sometimeல உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா it is also PYQ. மேல இருந்து வர ஃபோர்ஸும் ப்ரிவென்ட் பண்ற ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ கேட்க சொல்லலாம். ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ட்ரை டு சால்வ். அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே வர ஃபோர்ஸும் கீழேருந்து மேலே வர ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல்னா என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவேட் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும். ஸோ மேலேருந்து கீழே வர ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லலாம்? mg sin theta and mu mg cos theta. ரைட்? ஸோ இது ப்ரிவென்ட் பண்ற ஃபோர்ஸ். மேலேருந்து கீழே வர ஒரு ஆப்ஜெக்டை ப்ரிவென்ட் பண்ற, ஸ்டாப் பண்ற. கீழேருந்து மேலே வர ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்றேன்? கீழேருந்து மேலே mg sin theta plus what? Plus mu mg cos theta. ஸோ இப்படி வரும்போது என்ன ஆயிரும்? இது மைனஸ் ஆயிரும், இது என்ன ஆயிரும்? பிளஸ் ஆயிரும். சரி, இது மைனஸ், இதுவும் மைனஸ் ஆயிரும் இந்த சைடு வரும்போது. ஈக்குவல் டு வாட்? 0. ஸோ இது கேன்சல் ஆயிரும், மைனஸ் இல்லையா? ஸோ என்ன சொல்லலாம்? இதுக்கு என்னது? mu mg cos theta. So we can calculate friction coefficient வேணும்னா, so this is 0. You can go with this idea clearly. Okay. So this is very important question. So இதுல இருந்து நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? Yes, equal எடுத்துட்டா அப்படின்னா we can go with this. இதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ நாம கால்குலேட் பண்ணலாம். So this is upward force equal to downward force. Then we can go with this. Okay. So what is the angle question கேட்கலாம். இங்க பாரு, இதுல இருந்து angle கேட்டாங்க அப்படின்னா, so upward force equal to downward force அப்படின்னா cos theta is equal to 0. theta ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 90 degree. So எப்போ condition upward force downward force the inclination angle 90 degree இருக்கும்போது தான் that is condition is possible. Right? So this must be known clearly. Okay, so we can go with this next one. So this is also very important question. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? A block of mass m is placed on the surface with a vertical cross section given by. So vertical cross section கொடுத்துட்டாங்க. Y is equal to
y is equal to x square by 4. The block of, so that is parabolic la vechirukanga. Okay, so this must be known. Appo enna eduthutten y is equal to x square appo enna artham. So this is what is it, y is equal to directly proportional to x square. So idhula na enna pannirukken, or block vechirukken. Ipo enna kaduthuren, if the coefficient of friction is what, 0.5, so the coefficient of friction enna kuduthanga, 0.5 kuduthanga. The maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. அப்ப நான் எவ்வளவு ஹைட்ல இந்த y height நான் கால்குலேட் பண்ணனும் இல்லையா? அப்ப நான் இந்த இருந்து x தெரிஞ்சிருச்சுனா இந்த பாயிண்ட் x, y ஆ, சோ x தெரிஞ்சிருச்சுனா y ஓட வேல்யூ நம்ம ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம். சோ இந்த ஹைட்ட நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். Is it clear? So in the height we have to calculate. This is question. இந்த ஹைட் கால்குலேட் பண்ணனும். சோ என்ன ஆக கூடாதுங்க, ஸ்லிப் ஆக கூடாது. சோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? First we'll start this. So coefficient of friction நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. So can we calculate? இப்போ நான் எடுத்துட்டேன், listen. So இந்த particular point நான் எடுத்துட்டேன். It is a maximum value கொடுத்துட்டாங்க. Maximum value னா maximum value dy by dx relation தான் போறோம். So இங்க பாருங்க நான் எடுத்துட்டேன். This is what? So இந்த point வரைக்கும் தான் என்ன ஆகுது, அந்த object மேல மூவ் ஆகும் அப்படினா can we calculate tangents? So this is what is the tan theta. Right? So இந்த theta நமக்கு எப்படி calculate பண்ணலாம்? So இது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா tan theta is equal to mu s போலாமா? ஏன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க, கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா தீட்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும். தீட்டாவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுனா what is the use? We'll see. tan தீட்டாங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? It is nothing but slope னு சொல்லலாமா, dy by dx. Right? So அப்படினா நமக்கு இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும். இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? We can calculate x வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். சோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பாருங்க. சோ இப்போ நான் dy by dx கால்குலேட் பண்றேன். What is the dy by dx? So y is equal என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So y is equal to x square by 4 இல்லையா? So dy by dx ங்கிறது என்ன? Can we do this one? 2x divided by 4. So இது cancel ஆச்சுனா 2. Then x ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாமா? So dy by dx ஓட வேல்யூ என்னது? x by 2. So நான் எடுத்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? I'm going to substitute. This is 1. So இதுல எடுத்து நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். So இதுல x by 2 is equal to what? Mu s. Mu s ஓட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 0.5. 0.5 னா 1 by 2. அப்படினா x ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? x by 2 is equal to 1 by 2. 0.5 1 1 so x 2 cancel, x ஓட வேல்யூ என்னது? 1. ஹோகயா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, x ஓட வேல்யூ என்னது? 1. x ஓட வேல்யூ 1 எடுத்துட்டேன். இப்போ நான் இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? Can we go with this? So இந்த பாயிண்ட், அதாவது இந்த பாயிண்ட் x, y இல்லையா? சோ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு? x ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு, 1 தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ நாம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்? y ஓட வேல்யூ. அதுதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ரைட்? சோ நான் எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன கிடைச்சிரும்? y 1 by 4. That's it. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? 1 by 4. So this is the answer. Is it clear? Clear? Any doubt? So if we have doubt, you can ask. Can we go with the next one? Let's start. Yes. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? Assuming that length of the chain to be L with the mass per unit length to be lambda, mass per unit length. இங்க mass per unit length கொடுத்துட்டாங்க. Mass per unit length is lambda and the friction coefficient on the table is mu. Find the maximum length length of the chain which can be held outside the table without slipping கேட்டிருக்காங்க. So this must be known clearly. So இது என்ன கொடுத்துட்டாங்க? So this is what is a chain எடுத்துட்டேன். Initially chain ஓட length என்ன எடுத்துட்டேன்? அப்பனா just I am taking that length என்ன எடுத்துட்டேன்? L ன்னு எடுத்துட்டேன். Total chain of the length L. See here, இப்போ 1 மீட்டரா இருந்தா அதுக்கு இருக்கான மாஸ் இருக்கும். 2 மீட்டர்னா மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 3 மீட்டர், 4 மீட்டர் மாஸ் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? The mass of the chain is directly proportional to length சொல்லலாமா? Right? So if I put a constant is that. So m is directly proportional to lambda into L. So lambda ங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? Linear mass density. Yes or no? Linear mass density. So இப்போ என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? இதுதான் அந்த क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. So sum of the mass என்ன இருக்கு? ஒரு டேபிள் மேல இருக்கு. Sum length of the length என்ன இருக்கு? ஹேங் ஆயிருக்கு. So எவ்வளவு இந்த கார்ட் கால்குலேட் பண்ணணும்? அதாவது இந்த length or else இந்த mass எவ்வளவு? இங்க பாருங்க. The friction coefficient between the table is given. Find the maximum length of the chain with which can held outside. அப்ப நான் எவ்வளவு length இது நான் வெச்சா என்னவா இருக்கும்? So slip ஆகாம இருக்கும். Understand this one. So we have to calculate the value of this. So இதோட வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்றேன். Just I am taking that. இதோட மாஸ் நான் என்ன எடுத்துட்டேன்? m ன்னு எடுத்துட்டேன்.
ஓகே. ஸோ இது எவ்வளவு லென்த் ஹேங் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஸோ ஐம் டேக்கிங் தட் எல் பை என் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஐம் டேக்கிங் தட் எல்லுங்கிறது என்ன, அதாவது டோட்டல் லென்த் எல். ஓகே, ஐம் டேக்கிங் டோட்டல் லென்த் எல். என்னங்கிறது என்ன, 2ஆக இருக்கலாம், அதாவது half ஆஃப் த லென்த் இருக்கலாம், 1/3 ஆஃப் த லென்த் கூட இருக்கலாம். என்னோட வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், ஜஸ்ட் ஐம் சப்ஸ்டியூட்டிங் வேர்ட்ஸ் 1 2 3. எப்படின்னா என்னோட வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், எவ்வளவு பார்ட் ஹேங் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். புரிஞ்சுதா? அப்படின்னா இதோட மாஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாமா? எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? இதோட மாஸ் எம்னு எடுத்துட்டேன்னா, மாஸ் ஐ டோல்ட் யூ ப்ரொபோர்ஷனல் டு லென்த். அப்படின்னா லாம்டா இன்டூ லென்த்தோட வேல்யூ எல் பை என், ரைட்? ஸோ எம்மோட வேல்யூ என்ன சொல்லிட்டான், எம்மோட வேல்யூ சரி, லாம்டாவோட வேல்யூ டோட்டல் மாஸ் டிவைடட் பை லென்த்னு எடுத்துட்டேன் இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டிட்யூட் எம் பை எல், எல் பை என், ஸோ இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன கிடைச்சிடும், எம் பை என். ஸோ இதோட மாஸ் என்னது, எம் பை என். ஸோ திஸ் இஸ் வாட்ஸ் எம் பை என். இது m by n என்ன இருக்கும், இது டோட்டல் மாஸ்ல இருந்து m by n கழிச்சா இந்த மாஸ் கிடைச்சிடும். So we can say m into 1 minus 1 by n. இது புரிஞ்சுதா? This must be no clear. இப்போ நான் எப்படி எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, இது ஒரு மாஸ், இது ஒரு பிளாக், அண்ட் இது என்ன இருக்கு, ஒரு புள்ளியில் இருக்கு, இன்னொரு பிளாக் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதோட மாஸ் என்னது, m by n. இதோட மாஸ் என்னது, m into 1 minus 1 by n. இப்போ என்ன ஆகும், இதோட வெயிட் கீழே ஆக்ட் ஆகும், m by n கீழே ஆக்ட் ஆகும் into g. friction in the direction act ஆகும், friction will act in this direction. அப்படினா இது ரெண்டும் ஈக்குவேட் ஆக்ஷன் என்ன ஆகும், ஸ்லிப் ஆகாது. so I'm taking this relation. அப்படினா நார்மல் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும், upward direction, mg will act downward direction இல்லையா, 1 minus 1 by n into g act ஆகும். so can we go with this friction value? so if you try to solve the problem and tell me the what is the answer. ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்களான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். yes. So I will start with this. இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்க. So friction act ஆயிருக்கா. So this is what is a mu, mass. Mass என்ன சொல்லலாம், m. I'm writing that mu m 1 minus 1 by n into g, that is equal to what, m by n into what is a g. So this will cancel, right? இது கேன்சல் ஆயிருமா? ஸோ இப்போ என்னதான் கால்குலேட் பண்ணணும், என்னோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாசையும் இந்த மாசையும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டு, ஸோ இப்போ என்ன கிடைச்சிடும், மியூஸ் 1 minus 1 by n is equal to what, 1 by n. ரைட், ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாமா? எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம்? ஸோ நான் இது உள்ள இங்கே நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், இதை கீழே கொண்டு போகிறேன், பிகாஸ் n தான் வேணும். ஸோ இங்கே நான் மல்டிப்ளை n 1 minus 1 by n is equal to 1 by mu. ரைட், இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும், n minus 1 is equal to what, 1 by mu. ஸோ இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாமா, என்னோட வேல்யூ கிடைச்சிடும், n is equal to 1 by mu plus 1. So this is an idea, it must now clear. Yes or no? So this is an idea, என்னோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். So this is idea, must be now clearly. Yes. So next one is that we can go with the next problem. Yes, that's it. So if you have any doubt, you can ask. So please be comment. So எந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு டாபிக், அதாவது உங்களுக்கு புரியாம ஏதாவது ஒரு டாபிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா please be comment. So we will discuss that in future. Because நமக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்லேயே இருந்து நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியாத டாபிக்லேருந்து சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளோட மார்க் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஃபேஸிங் எனி டவுட் இன் பர்டிகுலர் சாப்டர், ட்ரை டு கமெண்ட். டெஃபினெட்லி வி வில் டிஸ்கஸ் இன் அவர் சேனல். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, வில் டிஸ்கஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். அண்ட் ஆல்சோ பிலீவர்ஸ், டெஃபினட்டாக எங்களால் முடிஞ்ச 100% இன்வால்மெண்ட் நாங்கள் இதுக்கு இந்த வீடியோவுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் சப்ஸ்கிரைப், யூ வில் ஷேர் த சேனல், and that's it. So we'll discuss next class. Thank you to all. Thank you.